നമുക്ക് ഇനി മെഷ് അനാലിസിസ് നോഡ് അനാലിസിസിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഴ്സസ് കണ്ടല്ലോ. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, കറണ്ട് സോഴ്സ്, പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ്, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൺവേർഷൻ അല്ലേ, കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ കൺവേർഷൻ, വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സോഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സും കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം അക്രോസ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ്, അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി വരാൻ പോകുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി വരാൻ പോകുന്നത്. അത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. നൗ ലെറ്റ് us come to mesh analysis and node analysis. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസ് നോക്കാം. സോ മെഷ് അനാലിസിസ് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ. So let us put this as V1, V2. I'll put this as V1. അല്ലേ, സാധാരണ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇടാറ്. So I'll put the same thing, V1, V2. This is R1, R2, R3, R4, R5. Okay, so this is our circuit. നോക്കുക, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ലൂപ്പ്, this is one closed loop. ഇത് അടുത്തൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, ഇത് അടുത്തൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. സോ യു ഹാവ് 3 ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ്. ഞാൻ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറൻസ് എഴുതാം. ഐ മീൻ ലൂപ്പ് കറൻസ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രാ ദ ലൂപ്പ് കറൻസ്, നോട്ട് ദ ബ്രാഞ്ച് കറൻസ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രാ ദ ലൂപ്പ് കറൻസ്. സോ സി, ഇതാണ് ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറന്റ് I1. ദിസ് ഇസ് I2. This is I3. ഓക്കെ, 3 ലൂപ്പ് കറൻസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂപ്പ് കറൻസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മാനർ. I1, okay, I2, this is another one loop. Okay, I2, I3. You can take like this also, but usual method നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളിലും അവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇൻ ദിസ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് സൈൻ കൺവെൻഷൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് എന്താണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ്. നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ്. നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് എ പോസിറ്റീവ്. ഇനി അതല്ല, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചിന്താഗതി, പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി ആയിപ്പോയി. നല്ലൊരു കാര്യമാണോ? അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്തെന്ന് വിടാം, നെഗറ്റീവ് എന്നും എഴുതാം. പിന്നെ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്, റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കറണ്ട് I ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ആദ്യം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ then I'll put it as positive and the living thing is negative and I'll put it a voltage drop of V1. Voltage drop. This one you call it as a voltage drop, negative ആണ്. This is a voltage excitation. Clear ആയല്ലോ? Now let us come to this one. ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കുക, നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതാം, പോസിറ്റീവ് V1. കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. സോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന I1 ആണ്. ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് I1 ആണ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് I1 into R1. ഡ്രോപ്പ് ആണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ്. എനിവേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇടാം.
റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് പോകാം. ബട്ട് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ റിവേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഞാൻ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത്. നെക്സ്റ്റ് R2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ R2 കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കി, താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. R2 കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി I1 മൈനസ് I2, ബിക്കോസ് I1 എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തേക്കും I2 എന്ന് പറയുന്നത് മേളിലേക്കുമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. I1 എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തേക്കും I2 എന്ന് പറയുന്നത് മേളിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് I1 മൈനസ് I2 ഓർ I2 മൈനസ് I1, either of the one. ഏത് വേണോ ആകാം. ഞാനിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മേളത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴത്തെ പോർഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. മേളത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോർഷനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I1 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I2. എന്നാൽ മാത്രമേ മേളിലെ താഴത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ I2 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I1. സോ അതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ റൈറ്റ് I1 മൈനസ് I2. ഞാൻ മേളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് I2 മൈനസ് I1. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് minus R2 into I1 minus I2 equal to 0. Algebraic sum of EMF is equal to 0. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് I1 plus I2. രണ്ടും താഴത്തേക്കായിരുന്നു, I1 ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു, I2 ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. Then I will put it as I1 plus I2 and I will put minus R2 into I1 plus I2. ഓക്കെ. അല്ല, കറണ്ട് മേളിലേക്കാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള കറണ്ട് മേളിലേക്ക്, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് മേളിലേക്ക്. സോ ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് I1 plus I2 in the upward direction. Then I am traveling in the opposite direction to the flow of current. നോക്ക്, ഞാൻ താഴത്തേക്കുമാണ് വരുന്നത്, കറണ്ട് പോകുന്നത് മേളിലേക്കും. So instead of minus I will put that plus R2 into I1 plus I2. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Anyway, while doing problems we'll come across it and നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, so this is equal to 0. ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. So that is V1 minus I1 R1 minus I1 R2 plus I2 R2 is equal to 0. V1 ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ I1 R1 I1 R2 I2 R2 ഇതെല്ലാം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി I1ന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് I2യുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാം. ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് I1 into R1 plus R2 minus I2 R2 is equal to V1. So this is the first equation. Clear? So you are clear with the first equation. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകാം. For the second equation, I2 into R3. കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഞാൻ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെ. ഞാൻ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക, പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് I2 into R3. ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു. നമുക്ക് I2 താഴത്തേക്കും I3 മേളിലേക്കും. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന I2ന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് I2 മൈനസ് I3. മൈനസ് R4 into I2 മൈനസ് I3. ഓക്കെ, കറങ്ങി ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തി. കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? മേളിലേക്കാണ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. കേട്ടോ, മേളിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ? I2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ I1 മൈനസ് I2 ഓർ I2 മൈനസ് I1. ഞാൻ പൊക്കത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് I2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. സോ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് I2 മൈനസ് I1. minus I2 R3 minus I2 R4 plus I3 R4 minus I2 R2 plus I1 R2 is equal to 0.
Now I'll club all those I1 ഒരുമിച്ചാക്കാം, I2 ഒരുമിച്ച്, I3 ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. So it is minus I1 R2 this one. I2 യുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അപ്പുറത്ത് പോയി. So plus I2 into R2 plus R3 plus R4 this one. R3, R4, R2 minus I3 R4 is equal to 0. So this is the second equation. So that will become the second equation. Now I'll go to the third loop. മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാം. മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. So it is I3 R4 minus I3 R4 പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക്, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് V2 ഇവിടെ എത്തി, മൈനസ് R4 into I3 minus I2. Clear ആണല്ലോ ഈ I3 minus I2 എല്ലാവർക്കും? So this one is equal to 0. So it is minus I3 R4 minus V2 minus I3 R4. Sorry, this is R5. This one is R5. This one. I3 R4 plus I2 R4 is equal to 0. Club ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. This one I'll put in the other side. ഇതും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി, ഇതും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. Let this be over here. So it is minus I2 R4 plus I3 into R4 plus R4 plus R5 is equal to minus V2. So this will be the third equation. So that is the third equation. Clear ആണല്ലോ? മൂന്ന് ലൂപ്പ്, മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ്, മൂന്ന് അൺനോൺസ് I1, I2, I3. So I need 3 equations. മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ എഴുതി. Now we'll solve it. ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി എഴുതാം, ഇല്ലേ? മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി എഴുതാം. So let us go for the equations. So the first equation is ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് അല്ല this was the first equation. Equation number 1. The second equation, okay, this second equation. And the third equation, third equation is minus I2 R4 R4 plus R5. Third equation. So you have the 3 equations. So now you'll have to solve it. ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായ മെത്തേഡ്? മെട്രിക്സ് അല്ലേ? You can use matrix. So matrix നമുക്ക് എഴുതാം. I'll write the matrix over here itself. Matrix
R1 plus R2 minus R2, I3 it is 0. Next minus R2, next R2 plus R3 plus R4 minus R4, next 0 minus R4, R4 plus R5, I1, I2, I3 is equal to V1 0 minus V2. Okay. So this is the matrix. Now we can solve for I1, I2 and I3. What is I1? I1 is equal to എല്ലാവരും matrix പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. I1 is equal to, I'll put it something like this, delta I1 divided by delta. I'll use like this. Delta I1 means I have to replace this I1 values by V1 0 minus V2, and the rest of the things will be the same. So it is determined. So it is a straight line. It is not a square bracket. V1 0 minus V2. Next minus R2, R2 plus R3 plus R4 and minus R4. Next 0 minus R4, R4 plus R5 divided by the original matrix determined R1 plus R2 minus R2 0 minus R2, R2 plus R3 plus R4 minus R4. Next 0 minus R4, R4 plus R5. Okay. So this is the value you are going to get, and now we'll have to find I2. I2 is equal to delta I2 divided by delta. What is delta I2 means? Delta suffix I2. Delta I2 means you will have to replace minus R2, R2 plus R3 plus R4 minus R4 by V1 0 and minus V2. You know it. I3 is equal to similarly delta I3 divided by delta. Okay. So you have got I1, I2, I3. So I hope you understood what is mesh analysis, mesh analysis circuit. Okay. So this is mesh analysis, mesh analysis. Now we have node analysis. After mesh analysis, actually you will have to go for super mesh analysis and super node analysis. I'll be after node analysis, I'll be taking super mesh analysis and super node analysis, which is only for network analysis and electrical circuit students. In the first year students, you will not be getting a problem on super mesh and super node. You will not be getting. You will be getting direct mesh problems and direct node problems. You will not be having a super mesh and super node analysis. The super mesh and super node analysis will be used by the second year students. Your problems will be based on that. Second year students for electrical circuits and such problems will be having. Okay. Now I'll go to nodal analysis. Clear? Okay. Now I'll come to nodal analysis. So the same circuit I'll draw. Okay. The same circuit. I'll put it as E1, EA, EB. Resistors R1, R2,
R2, R3, R4, R5. Here I will be using Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് Kirchhoff's current law ൽ പറഞ്ഞത്? The current at a junction is equal to 0. The current at a node is equal to 0. So what does node means? It is a junction. Okay, so this is a junction. This I can take a junction. This is just a bend over there. It is not a junction. This is also a bend over there. It is not the junction. So this is a junction and this one is a junction. And you have one main junction, this one. All these are shorted. So you can take something like this. See? ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so this is one of the main junctions. So I'll take altogether this one as a one point over here. This one ഇവിടെയും ഞാൻ എടുത്തു. Here I'll put the junction voltage as V1. ഇവിടുത്തെ junction voltage I'll put it as V2. ഇവിടുത്തെ junction voltage I'll put it as V3. Out of these three, take any one as a reference node. Clear ആയല്ലോ? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. V1 ഓ V2 ഓ V3 ഓ. And take the reference node voltage as 0. നമുക്ക് റഫറൻസ് നോഡ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ 0 ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് അതിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ടേക്ക് ഇറ്റ് as 2 വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയും. So you'll have to take it as a 2 volt. You should not take it as 0. You should take it as a 2 volt or negative 2 volt എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയും. So you should go for that. ഇവിടെ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. So you are taking assuming that the reference voltage as 0. So you can earth it. So ഞാൻ V3 നമുക്ക് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So I will earth it. Now let us write the nodal equation. Node equation എഴുതുമ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. അതായത് Kirchhoff's current law. അതായത് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു നോഡ് മറികടന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകില്ല. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം ഓവർടേക്കിംഗ് ഇതിന് V3 ഓവർ ചെയ്തിട്ട് കയറി പോകത്തില്ല. only from one node to one node. കാരണം what do you mean by a branch? Branch എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a line segment. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് എൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നോഡുകളാണ്, രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, right? സാധാരണ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, what is studied in mathematics, line segment. So you have one end, you have a voltage of V1, the other ends you will have a voltage of V2, and this is called as a branch. This what we call it as a branch. The current can flow from V1 to V2 or from V2 to V1. Either of the ways the current can flow. So if the current is flowing from V1 to V2, it is V1 minus V2 divided by the resistor over there. If it is flowing from V2 to V1, then we will be writing the equation as V2 minus V1 divided by the resistor over there. Clear? So this is the thing what you are going to put it over there. It is very simple. അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് V1 നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് ഉള്ളത് അതാ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കറണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കറണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കറണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us write that V1 node. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് എഴുതാം. Remember, when I travel from positive to negative, I'll put it as negative value, and when I travel from negative to positive, I'll put it as a positive value. Clear? V1, it is taken as the upper node. ഞാൻ എവിടുന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത്, that I will take it as the upper node because I take the current flowing from that node. അതുകൊണ്ടാണ് that is taken as the upper node. Clear ആയല്ലോ? And the lower node I will put it as a negative value. Lower node എപ്പോഴും ഞാൻ എന്തിടും? Negative value. So I am traveling from V1 to V3. That means V1 will be the upper node and V3 will be the lower node. V1 will be taken as a positive value and V3 will be taken as a negative value. Okay? Now, V1 പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക്, then it is negative. Sign convention negative.
lower node negative. So it is V1 minus EA positive and negative minus V3 divided by the resistor over that. Divided by the resistor gives you the current R1. That means the current is flowing from V1 to V3. Clear ayo? Suppose I need the current to flow from V3 to V1, then how will I write? I should take V3 as upper node and V1 as a lower node. Clear ayo? That means I will write in this manner. V3 V3 negative and positive plus EA minus V1 divided by R1. Clear? That will be the current flowing from V3 to V1. Now this is the current flowing from V1 to V3. Clear? Now ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ്? V1 minus V3. V1 minus V3 divided by the resistor over there R2 plus. Now plus V1 minus V2, it flows from V1 to V2, so it is V1 minus V2 divided by R3 is equal to 0. Current at a junction is equal to 0. Now let us simplify. V1 the values along with 1 by R1, 1 by R2 and 1 by R3. This one plus V2 ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ minus 1 by R3. Next V3 ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല because the node voltage V3 is equal to 0 because I earthed. So it is 0 into, so I am not writing the value. So V3 യുടെ ആവശ്യമില്ല. Next constant values EA divided by R1. It is minus EA divided by R1. So when I put it to the other side, then it becomes positive. So it is positive EA divided by R1. So this is the first equation. Clear? Now I'll go for the second equation. Second node ഏതാണ്? V2. അല്ലേ? The second node is V2. Let's go for it. So when I go for the second node, this one, ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കറണ്ട് എഴുതണം, ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കറണ്ട് എഴുതണം, ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കറണ്ട് എഴുതണം. Okay, so it is V2. I'll write this current. V2 നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മൈനസ് EB മൈനസ് V3 divided by R5 plus V2 minus V3 divided by R4 plus V2 minus V1 divided by R3 is equal to 0. Clear? So V1 values are right. Minus 1 by R3 plus V2, I'll write 1 by R3 plus 1 by R4, 1 by R5 plus V3. V3 value in the area illa because V3 is earth and it is 0 voltage, so I don't have to write V3, so it is not there. Next EB divided by R5, EB divided by R5, it is negative EB divided by R5. When I put it to this side, it will be positive EB divided by R5. So this will be the second equation. Clear? Now I'll go for solving it. I'll go for the matrix. That is the simplest method which I can solve it.
or linear equation type anyway. Whatever method you can use, you can find V1. So V1, I'll write the matrix first of all. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 minus 1 by R3 minus 1 by R3 1 by R4, so 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5. V1, V2 is equal to EA divided by R1 and EB divided by R5. Now, how to find V2? V2 you know, V2 is equal to delta V2 divided by delta, or V1 is equal to delta V1 divided by delta. What is delta V1? I should replace V1 values. These are the V1 values and these are the V2 values. V1 value by EA by R1 and EB divided by R5. So V1 is equal to determine EA divided by R1, EB divided by R5. Next, minus 1 by R3, 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5 divided by the original determined 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 minus 1 by R3 minus 1 by R3 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5. Clear? So this is how we find the V1 value and V2 value. Now we know how to put V2 value. V2 value is delta V2 divided by delta. That is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 minus 1 by R3. Here you will have to write EA divided by R1, EB divided by R5 determined, divided by the original determined. This is how you do the nodal analysis. Now I hope the nodal analysis is clear for you. Mesh analysis and nodal analysis. Clear? Yes. So now let us come to super mesh analysis. It is very important, super mesh analysis. Now this സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കുട്ടികൾ കൂടി പഠിച്ചോളൂ. നോ പ്രോബ്ലം. It is very good. Studying something more is very good. Okay. So നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം, super mesh analysis. അപ്പോൾ I'll take the loop currents. സാധാരണ മെഷ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ലൂപ്പ് കറൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയില്ല ഇത് സൂപ്പർ മെഷ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ നമുക്കറിയില്ല. വിൽ അനാലൈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസ് ഓർ നോട്ട്. സാധാരണ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയതുപോലെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ലൂപ്പുകൾ 1, 2, 3 ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ആ 3 ലൂപ്പുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ I1, I2, I3. ഇനി ഞാൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ബ്രാഞ്ചുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് എന്ന് മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ദ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഓർ ബി ടു എ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഓരോ നോഡുകളെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നോഡുകളെ നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, 2 നോഡുകളിൽ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ നോഡ്സ്. സോ ദിസ് വൺ നോഡ്, I'll put it as A, this one B, this is C, D, okay. The whole nodes are being marked. ഇനി നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ കറന്റ് സോഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ you call it as super mesh branch. Clear ayalo? It is a super mesh branch, super loop branch, or in that loop you have a super mesh analysis or a simple current source has been occurred over there. Clear ayalo?
അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. This branch, no problem. You have a voltage, a resistor. This branch R3 and R4. This branch R2. This branch R5. This branch R6. This branch. See, you have only a current source. Suppose I have a resistor over here along with this. I have a resistor over there. I'll put it as R7. അവിടെ R7 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഇട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. If R7 is there or not, a current of I will be passing through this. I'll put it as IA. A current of IA will be passing through it. So I can remove this resistor. Don't put it like this. It is open circuit. Don't put it like this. The current will not flow. Short it. Clear? So if a resistor is put over there, you can remove it. So you can just remove it and then put a short over there, and the current IA will be flowing out. That is one way of circuit simplification. Similarly, ഒരു voltage source നെ parallel ആയിട്ട് shunt ആയിട്ട് resistor ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, you can remove it. മനസ്സിലായില്ല? അതിന്റെ across ഉള്ള voltage same തന്നെ ആയിരിക്കും. That is when I do the problems, I'll be putting problems something like this for the simplifications. Then you can understand that whole thing. Okay. Now, this is IA, the current flowing through. So this branch CD, you have only a current source. So this problem given is for super mesh analysis. Clear? Now I distinguish the problem from mesh and super mesh. Now you also have understood how to distinguish the mesh analysis problem and super mesh analysis problem. Clear? Now let us solve it. It is very simple. Namala equation എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. And I will write one final equation of that super mesh branch. ആ സൂപ്പർ മെഷ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതും. That is, ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മെഷ്. ഇത് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it is I1 minus I3 or I3 minus I1. But look the direction of IA. IA ഇങ്ങോട്ടാണ്, താഴത്തേക്കാണ്. IA താഴത്തേക്കാണ്. IA താഴത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് the current is I1 minus I3. ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്കിവിടെ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് വേണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ? 3 equations വേണം, because we have 3 unknowns, I1, I2 and I3. So you need 3 equations. So 2 equations ആയിരിക്കും ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് by avoiding the branch CD. CD എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതും. 2 equations എഴുതും. ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ് എഴുതേണ്ടത്, and that will be of the super mesh branch or CD, super mesh branch CD, which will be equal to I1 minus I3 is equal to IA. Clear? Now let us write it. So let us go for the first equation. I'll go for this one. See, this will be my traveling. ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, because I imagine that this branch is not there, so I will have to travel in this manner. This is the way I travel. See once more, I will not come down. Clear? Now let us go for the equation. Be careful writing the equation. Negative and the positive like here. It is EA. This one minus I1 into R1. This one R2. It is R2. So it is I1 minus I2 minus R2 into I1 minus I2. I1 minus I2. ഇങ്ങോട്ട് minus
R5 into this one. R5 into ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. So in the direction of I3, I am traveling in the direction of I3 and opposite in direction of I2. So it is minus R5 into I3 minus I2. I3 minus I2. This one. Minus I3 into R6 is equal to 0. Is equal to 0. Clear? All of you clear? Now, EE, I'm going to simplify, minus I1 R1 minus I1 R2 plus I2 R2 minus I3 R5 plus I2 R5 minus I3 R6 is equal to 0. So that is I1 values. All these values I'll take it to the other side. So they become the reverse in signs. I1 I go to club. R1 plus R2. Yes, that's all. I2 minus I2 into R2 plus R5 I3 R5 R6 is equal to 0. So this is equation number 1. Sorry, equal to EA. Equal to EA. So that is equation number 1. Now I'll go to equation number 2. I'll take this one. This look. This is another one look. So I'll go for that look. So it is minus I2 R3, this one, minus I2 R4. Here I am traveling in the direction of I2 and opposite direction of I3. So it is R5 into I2 minus I3. I2 minus I3. Now I am going to travel in the direction of I2 but opposite in direction of I1, minus R2 into I2 minus I1 equal to 0. So this becomes, I'll simplify, or to the other side, I have one I1 value. I2, R2 plus R4, R2 plus R3, here you have an R3, right? R3 plus R4 plus R5, yes, the whole lot has come. I2, R2 plus R3 plus R4 plus R5, and you have one I3 R5 minus I3 R5 is equal to 0. So this is the second equation I have. This is the second equation I have. Now I need one more equation. Be careful that one equation which you have to write is our super node. What is that equation? See, IA, it flows from C to D. That means it flows in the direction of I1 but opposite in direction of I3. So I can write I1 minus I3 is equal to IA. I1 minus I3 is equal to IA. Now write the matrix. You can go for the matrix.
determined R1 plus R2 minus R2 1. Next I2 values minus of R2 plus R5, this R2 plus R3 plus R4 plus R5. Here you don't have I2 values, so 0. Next R3 values, sorry I3 values, R5 plus R6 minus R5, I3 value you have minus 1, I1, I2, I3 is equal to EA, you don't have any value there, IA. See, this IA is a value 2, 3, 4, 5, something like that. Here EA is equal to 5, 7, 6, 7, 8, something like that. It is a numerical value over here, and IA is also a numerical value. Don't misunderstand, this is I1 and over here it is IA. So don't get into that. Don't misunderstand like that. Okay, so it is a 3, 4, 5 some values over there. You can solve for I1. You know how to solve I1. I told you it is delta I1 divided by delta. I2 also you will get delta I2 divided by delta, and I3 is delta I3 divided by delta. So this is how we do super mesh analysis. Hope you are all clear with super mesh analysis. We have problems on super mesh analysis, which is very important. Okay, and for electrical circuit students, for while solving the network theorems, Thevenin's, Norton's, all those superposition theorems, all those theorems, when you solve it, these things are very important. So that's why before that I am taking to the theorems, I am taking all this whole lot which are studied for electrical circuit students. They have studied in the first year all those things, but still I am taking the super mesh analysis. They have not studied the other things, they have studied already, but still I am taking a review of it because it should be very easy while I am doing the network theorems, which is very important for network students, for network studying students, that is electrical students and electronic students. Is very important network theory. Okay, now I'll go for super node analysis. Super node analysis. Now I'll come to super node analysis. So I need the branches. So I'll mark all the node. So I'll mark the nodes now. So I'll put this as A, B, C, D. I'm going to do node analysis. So first of all, I have to check whether it's a node or a super node. So I'll check each branches. AB branch, no problem. R2, simple R2. R1, it is okay. R3, it is okay. This is okay. R5, this one. See this one, BC. You have just one voltage alone. In the other thing, super mesh, you had a single current alone in a branch. Here you have a voltage. So this is a super node analysis problem, because in a branch you have just a voltage source alone. You don't have a resistance in series with it. Suppose I have a resistor parallel with it, that resistor you can remove it and open circuit. So that means I am telling something like this. Suppose I have a resistor over like this, something RA. Then there is no need of drawing this RA, because the voltage across this RA is this EA itself. So there is no use of drawing like that. So I can remove this RA. Don't short it as before. Just keep it open. So I can remove that. Clear? Now let us see how I write the analysis. So I'll take the node VA first of all. Don't take this B and C. First of all, I'll take the node which is not in super node analysis. In super node, this is B and C are the super node, because in between that B and C you have EA. So B and C are called as the super nodes. Now the other nodes which is remaining is A and D. Out of this A and D, one node I have to give earth. So I'll put this as an earth. It is giving a 0 volt. So I'll go for VA. I'll write the equation of VA.
This current I'll write. It is VA minus VB divided by R2. This one VA minus VC divided by R1. This one VA minus VD divided by R5. Clear? Now I will write the equation, simplify this one. VA 1 by R2, 1 by R1, 1 by R5. Now VB minus 1 by R2, VC, you have one value, minus 1 by R1. Then I have VD. VD I don't have to write it. VD I don't have to write because it is 0 volt. So that is equal to 0. So this is the first equation. Equation number 1. Now I have to go for VB. But when I go for VB, I know that VB and VC are the supernodes. So when I go for VB, I should include VC also along with it. So I will be writing VB and VC together. They are supernodes. So it is VB and VC together I will be writing because they are supernodes. So VB equation I will be writing, but don't write the branch current of B and C. The current flowing from B and C or C to B, just don't write it. You leave that branch. As for the mesh analysis, super mesh analysis, left that branch, similarly leave that branch and write. Now I'll go for VB first. Okay, then I'll come to VC. So VB, this one. VB minus VA divided by R2. Don't write this one. Now this plus VB divided by R3. So this is finished. This is finished. VB finished. Now along with this write VC also plus VC. Don't write this one, VC minus VA divided by R1 plus VC minus VD divided by R4 equal to 0. Now just simplify it. VA minus 1 by R2 minus 1 by R1, yes, that's all. VB 1 by R3 and 1 by R2. Now VC 1 by R1 plus 1 by R4. VD you don't have to write because it is 0 equal to 0. Now I need 3 nodes are there, so I need the third equation. So VA node I have written, VB is an unknown, so I need 3 nodes are there. The VD value I know that is 0 volt because it is earthed, so I need 3 unknown values VA, VB and VC. So I got 2 equations. And the third equation I will be writing a super node as I have written for the super mesh. The third equation, 3 unknowns, so the last equation. So here also the last equation that will be of the super node. So it is of B and C. Just write the voltage over there. It is VB minus VC equal to EA or VC minus VB equal to EA. Now I have to decide how to write that. Which manner I have to write that. Either I have to go for VB minus VC or VC minus VB. It is very simple. See where the positive polarity of the battery is. Positive polarity of the battery is towards B. See? And C is for the negative polarity. So B is at the higher point. So how will you write? VB minus VC. Okay? So it is VB
minus VC is equal to EA. So that is the third equation. Now I can go for the matrix, right? Matrix, you know how to do it. Matrix, all those things. 1 divided by R2 plus 1 divided by R1 plus 1 divided by R5. Next is minus 1 by R2 minus 1 by R1, and VA you don't have the value, that is 0. So third equation you don't have VA, that is 0. The next VB values minus 1 by R2 here it is 1. This one. Next VC minus 1 by R1 minus 1. VA, VB, VC equals, the first one 0, the second one is also 0, the third one it is EA. Now we know how to find V1, VA, VB, VC. What is that? VA is equal to delta VA divided by delta, VB is equal to delta VB divided by delta, and VC is equal to delta VC divided by delta. You know how to find it. I showed in the other equations in super mesh node and super mesh analysis, all those equations I showed you how to find the values. Now I hope you understood now super node analysis. So the super node analysis, this is also very important while studying electrical circuits. So now I completed super mesh, super node, then mesh analysis and node analysis, and super mesh and super node. Okay. Now in the next classes I will go for theorems, network theorems I will be going for electrical circuit students, and for the other students I think this is the basic electrical students, this is the first chapter you have to study, and I will be going into the magnetic circuits for electrical students, basic electrical students I will go for magnetic circuits, and for network students I will go for network theorems. So that will be the second modules which I will be doing. Okay.